konuşmacılar. Bugünkü konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye 2011 yılında gittiğinde Türkiye öncelikle insani yardımlarla Somali halkının yanında olmuştu. Sonra bu ilişkiler hepinizin eğitim, sağlık, tarım ve farklı alanlarda devam etti. Şey yok mu? Kulaklık lazım herhalde. Bakan anlamıyor çünkü. I can continue as in English if you want. Or okay. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hangi dille konuşayım? Çeviri var mı? Var mı çeviri? Tamam. Ama kulaklık yok. Okay, I can continue as in English. Welcome all. My name is Murat Yeşiltaş. I am the Director of Foreign Policy Research here at SETA Foundation. His Excellency Interim Minister of Somalia, welcome. And dear participant and guests, welcome you all at SETA to the conference on Somalia. And when President Erdogan visited Somalia in the first time, there was a very strong relationship between Turkey and Somalia has begun. And since then, Turkey has been intensively supporting Somalian security, and the bilateral relations between two countries has been improved and transformed. Today, in terms of the regional developments, there are different concerns and threats, perception, not only for Somalia, but also for many countries in the regions. And the regions has been actually transforming. Today, conference, we will basically focusing on how the stability and security can be sustained in the context of Somalia, and how Turkey's contribution to the Somalian stability and security will be improved. This is one of the main topics that we are going to discuss today. And I would like to invite Interim Minister of Somalia to give his speech. His Excellency, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرف بينو تهي inaan maanta nimaadno xaruntan cilmi baaridda SET sharaf baynoo tahay inaan maanta nimaadno xaruntan cilmi baaridda SET oo runtii muxuu ahaa aan dowladda Turkiga iyo dadkeedaba jacayl iyo maxubbi uu noo hayo isgarabtaagooda joogtada walaalnimadooda iyo gacanta ay waqti kasta na siiyaan. Good afternoon, everybody. We're really happy to be here in beautiful Istanbul in this area with you guys. We're happy to be among people who love and support Somalia, and we really appreciate Turkey's friendship and partnership. Mudana iyo marwooyin, waxaa sharaf ii ah inaan kala soo qayb galo kulankan muhiimka ah oo lagu gorfeynayo dadaalada xasilinta ee deegaanada la xoreeyay. waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo barnaamijka xasilinta sida uu muhiim u yahay xukuumadda hadda waddanka ka jirta ee dan qaran iyo sida ay gacanta uga geystaan dowladda Turkiga. I want to tell you a little bit about the stabilization and recovery efforts of the government of Somalia, which are aimed at recovering newly liberated communities and putting them back on their feet. waxaan rabaa inaan marka hore halkaan si gaar ah uga mahadceliyo qabanqaabada kulankan si guud mahad gaar ah ugu celiyo dowladda Turkiga oo had iyo jeer garab weyn noo ah. Before I do that, I really want to thank the people who organized this meeting today. Especially want to thank the government and the people of Turkey, who have always been friends and allies of the people of Somalia. labadii sano oo la soo dhaafay dalkeenu wuxuu sameeyay tallaabooyin wax ku ool ah
oo uu uga dhex muuqdo fagaaraha caalamka ku biirista bulshada bariga Afrika iyo helidda kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo ay tahay burburkayga ka bacdi mid aan ku faani karno ayna tahay xoojinta xiriirka iskaashiga dalalka deriska la ah golalka ammaanka iyo nabadda adduunka xoojinta nabadda adduunka. If I tell you a little bit about the progress Somalia has made over the last 2 years, I am happy to report that Somalia has been accepted as a member of the East African community. This will help us in improving relations within the region. On the other hand, Somalia has also been accepted as a non-permanent member of the United Nations Security Council. All of these things are putting Somalia on the map and on the global stage. tan iyo markii ay bilaabeen howlaha dib u xoreynta sanadkii 2022 bishii Juun dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay daahfurtay istaraatiijiyadda xasilinta oo xoogga saaraysa 4 arrimood oo isla xiriira soo kabashada bulshada amniga iyo sareynta sharciga isku habaynta bulshada iyo dawladaha hoose. In 2020, the government and the people of Somalia went to war with extremist groups and anti-peace groups. Since then, a lot of liberation has been done and a lot of communities have been liberated from the control of Al-Shabaab. The Ministry of Interior, Federal Affairs and Reconciliation has set out to stabilize these areas by in 4 main areas. Those 4 main areas are justice and rule of law, reconciliation, community recovery, and providing basic necessities. waxaa dowladda Soomaaliya ka go'an inay sii wado dib u xoreynta dalka inta dhammaan deegaanada dalal gacanta al-shabaab ku hayaan laga xoreynayo iyadoo gabi ahaanba meesha laga saarayo khawaarijta si la isugu madax banneeyo dadka iyo dawladda iskulana jaan qaadan. The government of Somalia is committed to seeing these liberation operations through to ensure that every single community in Somalia is not living under the brutal rule of Al-Shabaab. We're committed to taking this until the end. ugu dambeyntii waxaan mahad celinayaa dowladda Turkiga oo walaalaha nahay oo markasta nala garab taagan hiil dhulalka aan xoreynana gacanta koowaad leh runtiina tababar joogta ciidankeeda iyo ciidamada Soomaaliya gacanta ku haysa. Last but not least, I want to report that the government of Turkey has always been a strong ally to Somalia when it comes to military support. The brave Somali security forces who are undertaking these liberation operations, many of them have been trained by the Turkish government. So we really want to thank the Turkish people and the government for their support in that area as well. waxaan soo marnay burbur xooggan oo sanado badan qaatay oo wax kasta oo dhibeen law and order-kii laakiin maanta waxaanu insha Allah maraynaa meel wanaagsan waxaanuna ognahay hadda xogogaal u nahay in dowladda Turkigu aanu isla wadi doono mashaariic waaweyn oo dalka gudihiisa annagoo kalsooni ku qabna dhinac kastaba mid siyaasadeed iyo mid bulsho iyo mid muxuu ahaa ganacsi iskaalmaysiga iyaga oo waliba gacanta koowaad iyagu ay leeyihiin marka waan uga mahad celinaynaa annagu Soomaali ahaan waxaan niraahnaa nasab waa abaal gudaa marka inaan abaal gudi doono ayaan rajaynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin. In Somalia, there's a proverb that goes, a good person always pays back their debts. And we very much look forward to paying back Turkey for everything that they've done for Somalia. Again, this is a really important discussion that we're going to have here today. And I thank you. kulankan oo ay tiimkayga tiknikada ahi ee wasaaraddu joogi doonaan waxaan ka rajaynaynaa guul iyo isfahan iyo fiicnaan inay ka soo baxdo
mar labaad waa mahadsantiin. My technical team from the Ministry of Interior will remain with you, and as I take my leave, I thank you again. Bakan Bey aramızdan ayrılabilir bir süre sonra. Onun için şimdiden teşekkür ettiğini de iletti. Ses, evet. Şimdi sesim daha iyi geliyor. Bakan Bey az sonra aramızdan ayrılabileceğini de iletti. Ben buradan onun da duyurusunu yapmış olayım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Malumunuz 2011'de Türkiye'nin Somali'de Okay. Öncelikle herkese tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii Türkiye, Somali'de 2011'den günümüze kadar baktığınızda gerek insani açıdan, gerek sağlık sektöründe, eğitim sektöründe, ekonomik alanda, kalkınma alanında ciddi anlamda yatırımlar yaptı. Ve özellikle bu yatırımların 2017'den itibaren güvenlik alanında da ciddi bir şekilde kendisini gösterdiğini söyleyebiliriz. İşte bugün burada gerçekleştirecek olduğumuz toplantıda da Türkiye-Somali ilişkilerinde başarıların, zorlukların neler olduğunu burada ele alacağız. Tabii bu konuyu ele alırken istikrar ve güvenlik bağlamında bunları yapacağız. Bir konuşmacımız bugün aramızda olamayacak. Chica Charles, Birleşmiş Milletler'den gelecekti ama son dakika programında bir değişiklik olması sebebiyle bugün aramızda olamayacak maalesef. Dolayısıyla Abdünur Bey ile beraber, Ramazan Bey ile beraber bugün burada bu programı birlikte ele almaya çalışacağız. Tabii Somali'de 2019 yılından itibaren ben genel bir özet geçmek istiyorum süreci. Hem izleyicilerimiz için hem de burada bulunan konuklarımız için. 2019'dan itibaren Somali Federal Cumhuriyeti'nin özellikle iki bölgesinde, Galmudug'da ve Hirshabelle'de bir takım şebaptan kurtarma operasyonu gerçekleştiği belirli bölgelerde. Tabii bunun barış, istikrar ve huzura yönelik önemli yansımaları ve etkileri var. Tabii bu operasyonlar gerçekleşirken Somali Ulusal Ordusu'yla beraber Türkiye'nin eğitmiş olduğu askerlerin de burada önemli bir rol oynadığını söylememiz gerekiyor. Tabii Türkiye'nin eğitmiş olduğu bu askerler de aynı şekilde Gorgor Tugayları olarak adlandırılmakta. Sayıları eğer son dönemde artmadıysa sürekli olarak zaten mezunlar veriliyor. 12.000 civarında şu an mevcut. Tabii Türkiye ile birlikte Somali-Türkiye ilişkileri bağlamında sadece güvenlik alanında askeri bağlamda değil, aynı zamanda istihbarat anlamında da bir takım ilişkiler geliştirilmiş durumda. Bu kapsamda da ikili ilişkilerin güvenlik boyutu çok daha fazla önümüze çıkıyor diye ifade edebilirim. Ben bu arada arkada iki tane haritamız vardı. Onları döndürebilirsek eğer konuşmalar yapılırken anlaşılması açısından çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ele alacak olduğumuz konuların. Hem Hirshabelle'de hem de Galmudug bölgesinde, burası Galmudug olarak ifade ettiğimiz, burası da Hirshabelle olarak ifade ettiğimiz bölgeler. Yeşil işaretlenmiş noktalar Şebap'tan kurtarılmış bölgeler. Haritada görmüş olduğumuz yeşil noktalar kurtarılmış bölgeler.
Tabii ben müsaadenizle sözü çok fazla uzatmadan ilk sözü Ramazan Bey'e vermek istiyorum. Tabii bu konuşmaya başlamadan önce de ilk ben kendisinden şöyle bir istekte bulunacağım. Bizi genel olarak 2022 ve 2023'te özellikle buradaki operasyonlarda hangi bölgeler kurtarıldı, kaç şehir kurtarıldı? Bu genel tablo işlebilmek için bize önce bir bilgi verebilirsiniz. Thank you so much. And on behalf of the minister, I think let me reiterate, we're thankful for the invitation and also the partnership that we have with the government of Turkey, not only security, but different thematic areas that include humanitarian, governance, security, as well as development. And also, not since the government alone cannot solve complexity of the issues, and Somali business community has also a very good relationship with the Turkish people and Turkish government. As I've seen a lot of products throughout this settlement, and it looks like not only in the public sector but also private sector is building the relationship that we expecting to exceed our expectations. Today we're talking about the topic of the liberations. What we're talking about for the liberations and also the stabilization, we're talking about the human security. We are not talking what the security per se, in particularly the military aspect. We're talking about civilian aspect, and what does that mean? Since Somali government launched for the liberations, and then what follow liberations was target programming, supporting the community that been living this area throughout. To do so, we need, before doing anything, the policy. So the government put together a policy targeting newly liberated area, and the objective of the policy was cement military gains, establishing durable local security arrangement to maintain stability. The other target was the target assistance, meaning providing focused support to communities that have recently been liberated. And the third is enhancing the governance, meaning that strengthening the social contract by extending state governance and service. And the overall overarching goal is to respond. It has the policy has three objectives. Objective one is to respond to immediate needs, lay the groundwork for the sustainable provision of the essential service by the state addressing urgent community requirements. And the second objective was establishing inclusive power structure. So we will not gonna leave the vacuum for administration, meaning that creating governance framework that addressing underlying conflict factor, fostering inclusivity, and strengthening the social contract. And the third objective was facilitating economic recovery, so promoting local economic and livelihood opportunities so the people will have decent work in this community. Since the programs, particularly targeting newly recovered areas, started, particularly what have been known, the operation of Gobernimo, operation of the sovereignty and liberations, more than 300 projects being completed, particularly as my predecessor said, in Hirshabelle and Galmudug, and later on moved to the Jubaland. More than 300 activity being successfully completed in target locations, focusing of winning the hearts of mining and minds of the communities. Our approach is rooted as a whole of government strategy, ensuring that circumventions and integrations of interventions across sectors, meaning that touches healthcare service, social service, rule of law, and governance.
And also there is strategic alignment. Our efforts are closely linked to the national transformation plan. So when the new program set the conditions, we link it up long-term development in that particularly area. Additionally, we are actively interconnecting humanitarian, peace and development efforts to create comprehensive and complementarity approach. We have seen that not only stabilization actors, we have seen that TICA supporting humanitarian agencies and also supporting the national institutions by providing life-saving supports in these newly recovered areas, hard-to-reach areas. What also we have seen is sometimes very difficult, even the lack of the infrastructure. So rebuilding this locality, it really needs a lot of resource. But so far, I think a lot of efforts have been complemented, and we're expecting the effort will be increased until the community stands their feet, and also in ensuring that they have alternative and way out from not only the conflict, but from the poverty, as I said, link it up for the national development plan. So it's more comprehensively, but also rooted. We here in Istanbul and engaging also the conference that been wrapped up last night. We also engage in the diaspora that been and also business community to complement and come in. We are creating opportunity, both diaspora and business community to complement what have been done so far by the government and also international partner. Over to you. Teşekkür ediyorum. Tabii ben birkaç soru var. Hem kendi aklımda hem de aynı zamanda izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin de aklına gelen sorulardır bunlar diye düşünüyorum. Haritayı gördüğümüz zaman baktığımızda deniz kıyısından içeriye doğru aslında sağlı sollu kurtarılmış bölgeler olduğu dikkat çekiyor. Bu her iki haritada da aslında geçerli. Şimdi burada aklıma ilk gelen soru ve buradaki yollara baktığımızda, ana yollara baktığımızda etrafındaki yerler kurtarılmış bölgeler. Yani burada bir vizyon çerçevesinde bu kurtarılmış bölgelerin aslında ortaya çıktığını görüyoruz. Gelişigüzel bir durum ortaya çıkmıyor. Tabii denizden başlaması veya iç bölgelerden denize doğru gelmesi de bir anlamda bu hat üzerinde ekonomik olarak da bir takım rotanın oluşturulması da planlanıyor mu acaba diye benim aklıma bir soru geliyor. Dolayısıyla ekonomik gelişmişlik de aynı zamanda o bölgede yaşayan halklar açısından da bir anlamda kendi refah seviyelerini arttırabilmesini de mümkün kılacaktır diye ben düşünüyorum. Bu kapsamda bu vizyonun hangi çerçevede ilerleyeceği ya da bu bölgedeki istikrarın şu aşamada ne kadar sağlandığının ya da gelecekte El-Şebab'ın bu bölgelere tekrardan bir karşı saldırı yapıp yapamayacağını biraz bence konuşmamız gerekebilir diye düşünüyorum. Tabii sonrasında ben bir takım sorular o da kendisi geliyor bildiğim kadarıyla. Ondan da aynı şekilde görüşlerini sormak istiyorum. Thank you. I think the question is clear. I'm not a security expert, so sometimes when it comes to the military targets, I think that's been done for the security sector and the team that been designated. And as a civilian, we just respond when the military objectives are being established. But what I can tell you is the area that being targeted liberation is by design, because government wanted to hold the territory. And if you look at that trajectory, the main supplier route, so the government is targeting
to create a buffer zone where there will be movement, not only movement by the people, but also the goods and surface, and link it up with the coastal area. So these are the main population center. So when you free up main population center, what's going to happen? And you bring stability. I think the business and movement and it's going to be easier, and then the program and economic recovery also is going to be very easier. And while the operations will continue in the hard to reach area, it's easier to people move from this area being designated as a target locations to come main population center with linked up the routes, so it's going to be very easier to be accessed. So these are target design, and the expectations that being set by the government is to liberate particularly Hirshabelle and Galmudug first, and then the operations will move to the other regions. So far, 80% of the target locations being liberated. But as I tell you, liberation is not only just moving the element and the threat of the element, but also bring the stability, meaning that winning the hearts of the mind of the community, bring the social service, restore stability, and also restore the government structures, and also dealing with the underlying conflict, so the people will be living in harmony, in particular in that area. So the strategic is not just chasing away the element of Al-Shabaab and others that being hindering the stability, but the overall activities bring the people together and cutting out and others to exploit for the grievances and fragility of these areas. So it is the sequences when the military move forward. The military strategy, they have 3 or 4 elements. The first one is clear operations. You removed, first you shape, meaning you plan with the area that the government is going to take out. So you shape that operations, then the clear, where the military are coming to push out the element of Al-Shabaab. And then the other phase that the civilian are coming is the one that territory being held and then rebuild, sustain and rebuild. So all these areas today are leaving the third phase being held, and now we are building and trying to provide equitable service to the communities. So rebuilding these communities, the livelihood, so sustainability will hold for a long time, and they will not gonna also see again the elements of Al-Shabaab or a similar exploit and the people who may exploit the grievance between the community. So it is the long-term vision that the Somali are looking into to bring the territory to the hands of government and rebuilding the community so they can live their up potentially and bring local recovery and economic viability in these areas. Teşekkür ediyorum. Tabii ben size yönelik soruma burada bir ara verip Abdünur Bey'e de söz vermek istiyorum. Bu konuda bence başlamakta fayda var. 8 Şubat tarihinde Türkiye ve Somali arasında bir savunma ve ekonomik bir çerçeve anlaşması imzalandı. Aslında baktığımızda bu konuşmuş olduğumuz konuların bir anlamda yansıması bu tarz kurtarılmış bölgelerinde etki edebilecek bir durum ortaya çıkarıyor. Ve burada baktığımızda kurtarılmış bölgelerde Türkiye'nin eğitim olduğu Gorgos siperlerinin buradaki Türkiye'nin ya da Türkiye'nin vermiş olduğu bu eğitim o bölgenin kurtarılmasına nasıl yansıdı? Bildiğim kadarıyla siz de zaten 2 gün önce Türkiye'ye geldiniz, Galmudug'daydınız. Dolayısıyla sahayı yakından gözlemleme fırsatınız oldu. Kurtarılmış bölgelerden hangisini görebildiniz ya da görebildiniz mi bilmiyorum ama en azından Somali'deki o güçlü iletişim ağını bildiğiniz üzere güçlü akrabalık bağlarının komünikasyonun ne kadar yoğun olduğunu bildiğinizden yola çıkarak bu bölgelerde ne kadar istikrar sağlandı? Bu insanların hükümete yönelik güveni, şebap karşısında ne kadar kazanıldı? Ben onu size sormak istiyorum.
Doktor Cübey, çok teşekkür ediyorum. Galiba ben Türkçe konuşacağım. Hem İngilizcem var hem Türkçem. İngilizcem daha kuvvetli ama Türkçe tercih ediyorum. Çünkü burası bildiğim kadarıyla herkes Türkçe anlayabilir. O yüzden 2014 bu senenin başında Somali ve Türkiye arasında bir güvenlik ve ekonomik işbirliği anlaşması oldu. Ama bu eskiden son 14 sene Somali ve Türkiye arasındaki olan ilişki, işbirliği ve ticaret savunma ile ilgili daha artırılması yöneliyor. Türkiye, Somali'nin müdahalesi sadece insani yardım değil, bir iki sene sonra insani yardımına kalkınma dönmeye çalıştı Türkiye. Ve ilk yani Somali bir çökmüş ülkesi olan bir ülke, yani her yer bir fırsat var, yani nerede bir şey yapabilir, ama Türkiye bence belki güvenlik daha önemli. Çünkü oralarda o dönemlerde Somali'de iki sorun vardı. Bir, terör şebap vardı, terör örgütleri vardı ve ülkenin neredeyse %80'i, 85'i terör kontrol altındaydı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Somali'de geldiği zaman da 2011'de Mogadishu'nun başkentinin yarısından fazla Şebab'ın kontrol altındaydı. O zaman da risk alarak Sayın Cumhurbaşkanı dönemin başbakanı ve kendi üst düzey bakanlığıyla, ailesiyle beraber Mogadishu'da iniş yaptı. Yani çok fazla, çok büyük bir risk alarak. O riski Türkiye dedi, Somali'nin kalkınması için önce güvenlik lazım, temizlemesi lazım bunlar terör örgütler. O yüzden 2015'de Somali'de ilk değil, Türkiye'nin değil, ilk dünyanın Somali'nin askerlerinin eğitim verecek üstüne kurdu. Ve çok büyük gerçekten NATO kalitesiyle eğitim verilen bir kurs kurdu. Ve Somalili askerlerine eğitim vermeye başladı. Her senede en az 2000 civarında Somali askerler oradan mezun oluyor. Şu ana kadar 16.000 Somalili askerler hem Haramat polis ünitelerden hem Gorgor tuaylardan oluşanlar 16.000 çerçevesinde oluyor. Ve bunlar son 8-7 sene Somali'nin güvenlik ve kurtuluş bölgelerden çok büyük, önemli bir rol oynuyor. Ve son 2021, 22, 23 son senelerde Galmudug ve Hirshabelle'de kurtulmuş operasyonlardan en büyüklerden Türkiye tarafından eğitim olanlar Gorgor askerlerden oldu. Ve bizim bilgimiz kadarıyla Şebablar Gorgorlardan daha fazla korkuyor diğer askerlerden oluyor. Çünkü o Gorgorlar yani gerçek bir eğitim almışlar. Bazılar Türkiye'de kurtuldular. Burada farklı Türk asker üstülerde eğitim görüyorlar. Sonra Somali'ye dönüyorlar. O yüzden son anlaşma Sayın Tuncu Bey bahsettiği bunun daha artırılması üzerindedir. Ve Yunus biliyorsunuz Somali'de devlet çoktan dolayı şeyler oldu. Korsanlar oldu. Deniz güvenliği sıkıntı oldu ve hatta uluslararası gemilerde saldırı düzenliyorlardı. Özellikle bazı zamanlarda Türk gemilerde bile rehin aldılar ya da saldırı düzenledi. Bunu da bu çerçevede yeni anlaşma bunu da şey olmasın diye uluslararası korsanlar daha yeniden ortaya çıkmaması için oluyor. Belki tekrar söylemek faydası olur diye düşünüyorum. Türkiye 2008'den beri Somali bölgesinin korsan karşı uluslararası bir şey var. Patrollar, deniz gruplar, evet, devre grubu. Türkiye orada dahil her 2 sene, 3 senede onun komandasını yapıyor, onun liderliğini yapıyor. O yüzden bu yeni çerçeve anlaşması hem security oradaki şey olsun, bir de aynı anda da ekonomi. Çünkü security sadece security bir şey yetmez. Aynı anda da ekonomi. O yüzden Somali'de şimdi yatırım lazım. Ticaret, iş, uluslararası yatırımcılar gelmesi lazım. Türk yatırımcılar gelmesi için bunu stabilize olması lazım. Kurtarılmış bölgelerde yani yeniden Şebab'a karşı bir operasyon olması lazım. Ve inşallah öyle devam ederse Somali'de
60 ya da 65 diyebilirim şu anda Somali devletin ya da Somali hükümetinin kontrol altında. Kalanlarda inşallah bu böyle gibi bir şey operasyonlarda 2-3 sene içinde bitirmiş oluruz ve inşallah Somali'de yeniden tekrara kavuşmuş olur ve Türkiye'nin desteği sadece basında değil, sadece TV'lerde gördüğümüz gibi değil. Biz gittiğimiz orada görebiliyoruz. Önce Türk askerleri görüyoruz. 2 Türk şirketleri görüyoruz. 3 Türk kurumları da görüyoruz. TİKA olsun, THYA olsun, Yunus Emre olsun. Herkes orada. Yani toplam government approach dediğimiz public hem de private oluyor. Şimdi geldiğim bölgede, Galmudug bölgesinde şu anda stabilize oluyor. Bazı yerlerde, çok az yerlerde Şebap kontrol altında ama diğer bölgelerde şimdi temiz. İnşallah Türk şirketleri de orada geliyor. Geçen haftada Türkiye'nin Somali Büyükelçisi ve onun beraberdeki iş adamlar o bölgeye gittiler. Yeniden bir fırsatlar, ekonomik fırsatlar değerlendirmeye gitmişler ve inşallah ona pozitif bir adım olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tabii konuyu açıyor. Güvenlik ve ticaret birbirinden bağımsız düşünülmemesi gereken 2 önemli husus. Türkiye'nin de Afrika politikası bağlamında ticari ve ekonomik amaçların aslında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hatırlatmak gerekiyor belki. 2000'li yılların başında Türkiye'nin kıtaya yönelik ticaret hacmi oldukça düşüktü. Hatta genelde 2 milyar dolarlık ticaret hacminin ilk 2000'li yıllara baktığımızda büyük bir kısmının Kuzey Afrika ülkeleri tarafından oluşturulduğunu hepimiz biliyoruz. Sahra Altı Afrika bu anlamda çok daha düşük bir paya sahipti. Bugün günümüze baktığımızda bu rakamın 40 milyar doları geçtiğini ifade edebiliriz. Yani yaklaşık 10-15 yıllık bir zaman dilimi içerisinde ciddi anlamda Sahra Altı Afrika'nın da Sahra Altı Afrika ülkelerinin de karşılıklı ticaret hacminin artmasıyla birlikte bu sistem içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu artık biliyoruz. Ama tabii Somali ticaretle beraber aynı zamanda güvenlik faktörüyle çok daha fazla öne çıkıyor. Hem El-Şebap olsun hem de bölgesel güvenlik tehditleri bağlamında da son dönemde ciddi anlamda zorlukların yaşandığı bir bölge olarak da, bölgede bulunan bir ülke olarak da karşımıza çıkıyor. Tabii Türkiye'nin, Somali'nin uluslararası sistemde bir anlamda o sistemin içerisinde aktif bir aktör olarak öne çıkmasında çok büyük çabaları oldu. Bu karşılıklı ilişkilerin, işbirliklerinin artmasıyla çok daha fazla kendisini gösterdi. Önümüzdeki yıllarda da bu işbirliği zaten giderek artan bir ivmede devam edecek. Tabii bu ilişkilerin önemli bir şekilde artmasını tetikleyici aktörler ve faktörler var. Ama ilk başta aktörlere bakacak olduğumuzda Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem 2011'de başbakan olarak Somali ziyareti bir anlamda bu ilişkilerin tetiklenmesine yol açtı. Tabii ilişkilerdeki en önemli o aktör dışında, aktör seviyesinin dışında faktör boyutuna baktığımızda da siyasi, ekonomik, diplomatik anlamda, güvenlik anlamında ve insani anlamda da ciddi şekilde ilerlemesinde kurumsal yapıların ve kurumsal işbirliklerin, hatta Somali'deki kurumsal o yapısallaşmanın veya nasıl ifade etmek gerekiyor, o sürecin inşa edilmesi durumu, kurumsal yapıların inşa edilmesi durumunda da Türkiye ile ciddi anlamda işbirliklerinin yapıldığını görebiliyoruz. Bu anlamda asayişi sağlamak için Abdünur Bey de az önce ifade etti. Haramat güçleri bu anlamda öne çıkıyor. Ve hapishanedeki kuvvetler, kolluk kuvvetleri bağlamında yine Türkiye'nin güvenlik sektöründe sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda asayişin sağlanmasına yönelik, toplumsal huzurun sağlanması ve bu istikrarın devam etmesine yönelik de katkıların olduğunu biliyoruz. Tek başına bu da değil. İstihbarat. Bugün Somali İstihbarat Örgütü NİSA ile Türk İstihbarat Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'in arasındaki koordinasyon da ciddi anlamda zaten hem bölgesel güvenliğe hem de Somali'nin ulusal güvenliğine ciddi anlamda katkı yapmakta. Yapmaya da devam etmekte. Tabii günümüzde biz buradaki zorluklar neler, fırsatlar neler? Bu panelde, bu konferansta bunları tartışıyoruz. Bu kapsamda benim bir sorum daha olacak. Konuyu açıyor tabii gittikçe.
biraz daha derine inmek gerekiyor bu anlamda. Bizim bu operasyonlar başarılı bir şekilde tahmin ediyorum ki daha devam etmesi gerekiyor diye algılıyorum. Ve kurtarılan bu bölgelerde, özgürleştirilen bu bölgelerde geleceğe yönelik nasıl bir beklenti içerisinde olmamız gerektiğini de konuşmamız gerekiyor Ramazan Bey. Bu kapsamda ben geleceğe yönelik beklentiler ve hatta belki bununla beraber bu beklentilerle birlikte zorlukların neler olduğunu sizden duymak isterim. And definitely the future of these locations are bright. We are very hopeful than ever before. But before that, let me step aside. And first, Somalia now is a country that's coming together. I think it's very, very useful to understand that. While a lot of countries in sub-Saharan Africa are now going to more failed state and more fragile, Somalia is coming together, meaning that they are rebuilding the institutions that makes the government to function. They are building the livelihood of the communities, include liberated territories. And also, we are very grateful we have very vibrant business community that has no boundaries. In East Africa and whole Horn of Africa, we have Somali communities that being at the front line driving the business initiative, not only Somalia, but neighboring countries. And this brings on hope. This brings also, we are looking ahead, not only as a country, but we are looking the region, how the Somali community, particularly the business community, can play a greater role to tackle underlying conflicts and divisions, and also reducing overall the poverty. We know in Horn of Africa and entire Sub-Saharan Africa, the younger generations are moving away their locality because there is no lack of opportunities, there is no lack of decent jobs. The main obstacles that now we as a African are focusing now is two components. It's jobs and justice, making sure that the people have the sense of providing the justice so everybody will feel the governance is working for them. If I come to the newly recovery, I think we have a vision to take these people from fragile and failed states to more prosperous community, making sure that the local authorities works with them, trying to solve their problems. But we are building new initiatives whereby the community themselves are leading this effort. In other words, it's community-centric governance that we expanding the area that being recovered. Extension instead of authorities, meaning that the community are driving seat in the liberation areas. So the decisions being made is decisions that came from the community with consensus. Even the local authorities that being nominated, it is consulted with the communities, the elders, the people come together and they nominate and choose and elect their officials. And until the one person, one vote being and come to these localities. But now they have more inclusive representative in their governance structure. But we believe that that's not even enough. So we are also tapping into our business community to come together. Still, the challenge remains. There is some lack of the infrastructure, include the access. It's sometimes very difficult to do in business these places because enough if infrastructure like rebuilding the roads still, it is far, far beyond where we're expecting.
doing his business there is very difficult. So now we're trying to move all obstacles, that making sure that the business community can come and rebuild and contribute the well-being of our community. We have that vision, and we hope it will be achieved in feasible future. But as we all know, in the institutional building and recovery, it is not just quick win. It's not quick impact project. It is the longer-term process whereby you bring the government and communities working together. With the face of the enormous the climate change problems, whereby the drought and also floods are happening frequently and destroying the livelihood of the community, and the people being forced to leave their livelihood and going to the big cities. These challenge the local authorities are not going to be enough. I think it needs far beyond Somali capacities. It needs international assistance, because what the community already been built, the droughts and sometimes floods can destroy easily. We have seen what happened last year in some regions, whereby a lot of bridges being destroyed, and it became very difficult even to reach this community, and even the life-saving supports could not be reached out. So I think it needs to be rebuilt, but we are hopeful with the right mindset of strategies, with collective efforts, we believe these obstacles we can come together. But still, some challenge include security will remain. Let me also, what Abdinur said, let me reiterate. I know that Turkish government trains for the Gorgor brigade. I always interact with them, because when we work in the civilian side, we have seen these contingents. They are the best, and they are the future of the Somali military security. Very disciplined, very effective, and they are the ones who are taking the lead when it comes to offensive and clearing operations. And as a Somali government, we are very, very, very grateful having Gorgor. So they are contributing, bringing peace and stability throughout Somalia. Çok teşekkür ediyorum. Tabii zamanımız da sınırlı ama bence çok önemli konulardan bir tanesi de bu vizyon meselesi. Ramazan Bey'in de değinmiş olduğu o vizyonu ortaya koyabilmek aslında önemli. Tabii Türkiye Somali'ye yönelik yapmış olduğu bütün yatırımlarında her zaman bir vizyon ortaya koyuyor. Tabii vizyon demişken bir de içinde bulunduğumuz yüzyılı biz Türkiye yüzyılı olarak ifade ediyoruz. Aynı zamanda bir de Afrika yüzyılı olarak zaten ifade edilen bir sürecin içerisindeyiz. Tabii Somali içerisinde artık belki de o kırılganlıktan sonra, o kırılganlığı atlattıktan sonra ve kurumsal devlet kapasitesinin çok daha iyi bir şekilde ilerlemeye başlamasıyla beraber, terörle mücadele ile yine aynı şekilde güçlü bir yapının ortaya çıkmasıyla beraber devletin bir anlamda ortaya vizyon koyabilme durumunu da biz görebiliyoruz belki. Bu anlamda ben şunu belki dikkate getirmekte artık fayda var diye düşünüyorum. 2060'ta bir Somali yüzyılı olarak geleceğe yönelik perspektif çizmek için hangi adımların atılması gerektiğini size sormak istiyorum. Çünkü en son yapılan anlaşmaya yine atfen Somali'nin denizlerinin de artık daha güvenli hale gelmesine yönelik bir takım çabalar var. İşte balıkçılık anlamında, mavi ekonomi anlamında veya enerji bağlamında önümüzdeki haftalarda, aylarda Türkiye'nin de bu kapsamda Somali açıklarında enerji bağlamında bir takım girişimlerinin olacağını açıklamıştı ilgili resmi makamlar. Bu kapsamda dediğim gibi Somali vizyonunu da dikkate alarak Somali'nin 2060'ta bir Somali yüzyılı vizyonu ortaya koyup koyamayacağını ve bana göre koyacaktır. Çünkü iyi bir ilerleme durumu söz konusu benim açımdan görebildiğim kadarıyla. Ve bu geleceğe yönelik vizyonu oluşturmada hangi
adımların atılması Somali açısından, Somali halkı açısından çok daha iyi bir durumu ortaya çıkaracaktır diye sormak istiyorum size. Çok teşekkürler Dr. Tunç. 2060 Somali 100 yıl olacak. Somali 1960'ta bağımsızlığını kazandı. Maalesef bizim fizyomuzda o zamanki vizyomuz gerçekleşmedik. Farklı sebeplerden dolayı en büyük iç savaştan dolayı oldu. Şimdi 2060 Somali 100 yılı birkaç tane temelleri var, temel unsurlar var. Birinci olan güvenli bir ülkesi olması. Çok istikrarlı. Çünkü sadece Somali değil, o bölgede Doğu Afrika bölgesi ya da Afrika boynuzu bölgesi Afrika'nın en istikrarsız bölgesidir. En sıkıntılı iç savaşlar, devletler arası savaşlar, farklı problemler, dış müdahaleler olduğundan dolayı bir Somali için yüzyılı istikrarlı olmak, sabit olmak. İki, devlet kurumları, kurumları güçlü olması haline getirmek, yani sustainable haline getirmek, sürdürülebilir bir haline getirmek. Üç, Somali kendi yiyeceğini üreten bir ülke olmak istiyor. Yiyeceğini. Çünkü şu anda Somali'de yiyeceği kullandığı malzemeler, gıdalar yurt dışından geliyor. Somali çok toprağı bereketli bir toprak. Nehirleri var. Yani tarıma uygun çok bir toprak. Somali fizyona baktığımız zaman da 2060'da şöyle diyor, kendi yiyeceğimizi kendimiz üreteceğiz. Demek ki teknoloji, tarım, hayvancılık, her şey orada olması lazım. 2060'da kaldı, 35 sene kaldı. Çok uzak bir yer değil. Belki hepimiz görmüş olabiliriz inşallah. Üç olarak insani human capital, insan kapasitesi çok kaliteli bir haline getirmek. Bunlar temel unsurlar. Ama atılması gereken adımlar nedir? Bir, şu anda Somali karmaşık. İlk güvenlik sorunu bitirmek. İki olarak Somali federal hükümeti ve Somali federal eyaletleri bir araya getirmesi lazım. Şu andaki anayasa finish değil. Yani bu anayasa üzerinde çalışmamız lazım. Anayasında değişmemiz de gerekiyor. Şu andaki anayasamız professional, yani gerçekçi değil. O yüzden bu anayasa problemi çözmemiz lazım en kısa zamanda. Üç olarak Somali'nin uluslararası ilişkilerini düzenli olması lazım. Demek ki biz partnerler kurmamız lazım. Stratejik partiler. Çünkü mesela Türkiye gibi bir stratejik bir ülke. Nasıl kuracağız? Bir, bizim dış ilişkilerimiz hem iyi olacak. Aynı anda da know-how transferi için. Yani bizim mesela bana göre şimdi Türkiye'nin ilişkilerimiz ticaret olsun güzel, her şey olsun ama know-how transferi en iyi şey şu anda. Türk eğitimi, Türk asker eğitimi hem normal eğitim olarak Somali'de bir transfer etmesi lazım. O yüzden bu bizim baktığımız vizyonunda atılması gereken şeydir. Partnerler kurması lazım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür aslında Somali'de atmış olduğu her adım bir anlamda Afrika politikasında da o modelin uygulanıp uygulanabileceğini de uygulanamayacağını veya gösteren bir adım. Yani Türk modeli olarak ifade ettiğimiz kavram ilk aşamada ben her zaman Somali'de ortaya çıkıyor diye görüyorum. Somali'de bir başarı varsa bunu diğer Afrika ülkeleri de kabul edip kendisine uyarlamaya sürekli olarak çalışıyor. Bu anlamda Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyon bir anlamda Somali tarafından da kabul görüyor. Az önce bir söz söylediniz. Hasan Şeyh Mahmut da zamanında söylemişti. Yurtta barış, dünyada barış ilkesi. Hasan Şeyh Mahmut tarafından da bizim ulusal vizyonumuz olarak nitelendirilmişti. Türkiye'de zaten bu vizyon çerçevesinde diplomaside, uluslararası ilişkilerde
adımlarını atmıştı. Yani Türkiye'de yapılan şeyler bir anlamda Somali'de yapılıyor. Somali'de kabul gören modeller Afrika'daki diğer ülkeler tarafından da kabul görüyor. Bilmiyorum yani buna bir şerh koyar mısınız? Buyurun. Şimdi biz Türkiye ile niye partner kurmak istiyoruz? Türkiye şey var, kazan kazan prensibeli var Afrika ile ilgili ve dünya ile ilgili. Somali'de tabii ki yani bir çökmüş olan bir ülkesi yeniden her şey inşa ediliyor. Bazenler tepeden bakıyor. Bazen gelen bize yardım adına gelen uluslararası aktörler tepeden bakıyor. Türkiye öyle değil. Eşit muamelesiyle, eşit bir şekilde kazan kazan prensibiyle hem beraber kazanalım, beraber şey olalım. O yüzden böyle Türkiye'nin vizini de kabul görünüyor Somali'de. Ve aynı anda Türkiye son 13 sene Somali'de faaliyet gösterdiği zamanda hiçbir zamanda Somali hükümet dışında diğer aktörlerle iş kurmadı. Mesela kabilelerle, eyaletlerle Somali'nin kendi iç siyasetinin girmedi. Hiç karışmadı. O yüzden diğer ülkelere göre biz Türkiye olarak bir partner olarak görüyoruz ve inşallah bizim vizyonumuza göre bunu önümüzdeki beraber çalışacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Yani bunu benim Türk'ün söylemesinden ziyade sizin söylemeniz çok daha kabul edilebilir. Belki yabancı aktörler tarafından. Evet, biz Türk modelinin ne olduğunu biliyoruz. Veya diğer batılı aktörler nezdinde özellikle bu modelin çok anlaşılabilir olmadığını da zaman zaman ben görebiliyorum. Çünkü üstten bakan bir yaklaşıma sahip değil Türkiye veya kazan kazan mantığını aynı şekilde biz batıda görmüyoruz. Kendisi 99 kazanırken o bir birimi karşı tarafa veriyor veya hiç vermiyor ya da verdiği tam olarak aşağı dağılabiliyor mu? Halk nezdinde herhangi bir şekilde etkisi oluyor mu? Veya iç işlerine dediğiniz gibi karışmadan bu durum aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Ama ben burada çok fazla bugüne kadar adı anılmayan ama hepimizin yüreğinde var olan bir kavram belki. Bereket kavramı. Bu anlamda önemli diye düşünüyorum. Yine bir Türk modeli Afrika'da veya dünyanın geri kalanında Türk'ün elinin dokunduğunun ne kadar bereketli olduğu. Bu sadece somut kavramlar üzerinden değil. Aynı zamanda o kalpten, gönülden kurulan ilişkilerin de veya bunların da yine güvenliğe yansıması şekliyle. Az önce Ramazan Bey söyledi. Biz gönülleri kazanmaya yönelik, zihinleri kazanmaya yönelik bu alanda adımlar atıyoruz dedi. Bu anlamda da bu zaten bereketlenen bir durum. Bir gönül kazandıysanız başka bir gönüllü kazanmak için de ekstra bir kapı açıyorsunuz. Bu da o bereketlilik ifadesinin kavramının çok daha fazla belki aklımıza gelmesine fırsat verecektir. Ben tabii son olarak her iki konuğumuza da geldikleri için teşekkür ediyorum ama son sözünüz varsa ben onları da ekleyeyim. Sonra soru cevap kısmına geçelim. Ardından da yavaş yavaş bitiririz diye düşünüyorum. Önce Ramazan Bey'le başlayalım. Thank you so much. I think in a summary, we're very grateful for the opportunity and as I articulated early on, and the problem that is facing the area that being liberated is not only the problem that unique to them. It is overall and across the country and also across the boundaries. So now even we're looking up to more integrated economic development, interconnected with the regions and so cross boundaries interventions that addresses the issues that our community face throughout. And these solutions we cannot only provide when we work isolation. We expecting that building this relationship. That's why Somali now are part of the East Africa communities, because the problems don't stop when boundaries. So we have to cross the boundaries and solve
these problems. But so far, the progress that being made in these places after these targeted area of the liberation is the sense of the ownership and sense of the hope being created, and the community now are rebuilding their lives. Kids are going to school first time ever, and the health providers are providing an equitable service to the communities in these places. Elders are coming, solving their problems, and addressing underlying conflicts that being created, the problem, the presence of Al-Shabaab, exploiting the grievance. So we are very grateful and for the support. I know this wouldn't even be possible unless the Gorgor brigade was not being trained and gained the experience and the knowledge and taking the offensive operations. So this area will have the access that the government needs and creating enabling environment so the government can work effectively. It is beginning, but it's not the end. And we hope next year we will be even better positions where a lot of areas and will be also be recovered. The target is when the ATMIS drawdowns starts the January, Somali force will have more capability to liberate and help and build these localities. But it's not the civilian side. It is the interconnection between what's now the next between the humanitarian peace and security. And we are working very closely with our partners and business community to create this hope. I'm not being naive to believe that everything will look like rosy, but we believe the challenge with this challenge that been sometimes beyond our capacity. We're trying to work closely with the government and business community, our international partner, to get collective and solutions and creating, as my colleague Abdinur said, win-win situations. We look in partnership, but we are not looking at solutions that come from outside. It has nothing to do and cannot solve our problem. But I believe we have similar problems with a lot of African countries where fragility and insurgency are undermining the legitimacy of the state. And we believe collectively, if we work together, I think Somalia can provide a lesson to the other countries, the region, and also sub-Sahara Africa, whereby the state are facing very challenge and limited resource to provide a service to its people. And hopefully, as I said, and particularly in Somalia, I think we are very grateful, and we are very thankful having a partnership with the Turkey, and as a country now are coming together instead of other countries that doesn't have similarity, and every single time disjoined together. But it looks like Somalia, we really passed that trajectory, and now we are charting a new way of the recovery. National transformation plan will be launched next year, and we hope a lot of progress will be made throughout this year and next year. Over to you. Çok teşekkür ediyorum. Sizin son olarak söylemek ve eklemek istediğiniz bir şey varsa Abdinur Bey, onu alayım. Sonra soru hakkı vereceğim. Teşekkürler. Bu kez İngilizce söyleyeceğim. I would like to thank again Mr. Ramadan spoke a lot about the operations and stabilization of the areas that has been captured from the terrorist group Al-Shabaab in the last 2 years since the operation Midnimo started in Somalia. But as somebody from that region who was there recently and who came back a few days ago from there, life has changed. I have seen people, young people, who have never seen a government, who have never seen a flag, a Somali flag.
who has never watched a TV, because the terror group is such a brutal that they even don't allow the people there to understand what is going around them or even in their country. Now, the situation is different. We have seen a lot of people going to schools. The services have returned. The infrastructure rebuilding process has already started in the area by the Somali government and the local institutions and its international partners, including Turkey. So the hope is there, and we have also seen people the major drivers of these operations who are willing to further push the terror group Al-Shabaab from many new areas. So hopefully this will go in the next few years, and hopefully by the end of next year we will see Somalia free from the terror reign, and we'll move forward. And another point is what Somalia can benefit from Turkey at the moment is, I think Turkey has a history of counterterrorism. Turkey has been a country that has been facing PKK terrorism for more than 40 years, if I'm not wrong, and it has been successfully liberated from many regions, and it's also still fighting the PKK and its other associations in Syria. So I think Somalia can learn counterterrorism lessons from Turkey. Like, this is something that Turkey is good at, and now that Turkey is helping the Somali government capture new areas and building its security forces, I think that's an area where know-how transfer exists. And finally, Somalia is not only humanitarian, or it's not only about security. Somalia is a country that's ready for international investment, for doing business. So any business people who would like to invest in Somalia, now is the right time, the right opportunity, and it's the fast mover advantage. Investing in Somalia is 5 times better than investing in other countries, maybe even better than investing in Turkey, in Istanbul at the moment, because the competition is very high. But in Somalia, no competition, no international competition. But 5 years from now, 10 years from now, the situation will be completely different. So thank you very much. I would like to urge business people to come to Somalia to see and themselves what's happening, and also explore investment opportunities, and most important, collaborate and create joint ventures with the local Somali business people. Thank you. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Soru olan var mı? Buyurun hocam. Mikrofon var mıydı? Bir mikrofon rica edebilir miyim? Teşekkür ederim, sağ olasın. Tunç Hocam, teşekkür ederim. Çok öyle ufuk açıcı bir program oldu. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Birkaç sorun olacak. El-Şebab'la ilgili olarak 2011 yılında %85 Mogadishu'nun kontrolünün El-Şebab'da olduğunu söylediniz Abdinur Bey. Şu anda durum nedir? Haritada da gösterildi kurtarılan bölgeler, ama şu andaki durum nedir? Bir de dün bir programa katılmıştım Yeditepe Üniversitesi'nde. İşte AK Parti'nin Afrika politikası ile ilgili bir sunumum olmuştu. Şöyle bir soru geldi. Özellikle Somali ile ilgili olarak. Türkiye Somali'de sömürü bir ülkesi mi? Malumunuz havalimanı, limanlar, daha sonra en son yapılan anlaşma ile %35 madenlerden faydalanacağına dair bir anlaşma. Ayrıca malumunuz Etiyopya ile ilgili bir süreç, hassas bir süreç, Türkiye'nin arabuluculuğunun olduğu bir süreç. Son durum nedir? Güzel haberler var mı? Eğer bir gelişme olduğunda acaba Etiyopya'nın pozisyonu ne olacak? Yani geri adım atacak mı Etiyopya? Son olarak da ya Türkiye evet güzel bir model, önemli bir model Somali'nin gelişiminde vesaire, ama Türkiye'de diyelim önümüzdeki seçimlerde bir
seçimde AK Parti iktidarını kaybettiğinde, siyasal parti değişiminde Somali acaba nasıl bir strateji izleyebilir? Yani büyük bir boşluğa düşebilir mi Somali? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sorunuz kimeydi? Spesifik mi yoksa? Hocam, Abdünur hocamın, bir kısmında Ramazan hocamın. Anladım. Sorunun özünü tabii hani özetlemek gerekirse Abdünur hocama direkt olarak sorduğun şey o %85 2011'de günümüzdeki durum nasıl? Oradan başlayabiliriz veya Türkiye Somali'de bir sömürü ülkesi olarak tırnak içerisinde söylüyorum bunu adlandırılıyor bazı kaynaklarda dediniz. Ona yönelik sorunun cevabını da Ramazan Bey uygun görürse size şey yapalım, cevap hakkı verelim. Ben cevap hakkını vermeden önce şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum müsaadenizle. O %30, %35 kısmına yönelik net bir resmi açıklama yok. Bu anlamda ben onun net olarak dezenformasyon olduğunu söyleyebilirim. Çünkü herhangi bir resmi açıklama olmadan bu oranın neye göre verildiğini veya kimin ortaya koyduğunu şu aşamada bilmiyoruz. Sonuçta bilim insanlarıyız, bilimle uğraşıyoruz. Verilere dayandırmamız gerekiyor bazı şeyleri. Dolayısıyla resmi kaynaktan böyle bir veri sunulmadı. Ben de özellikle de sorduğumda böyle bir zaten hani içerikle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Nasıl bir anlaşma olduğuna dair sadece fikirlerimiz var. Etiyopya Somali arasındaki Ankara süreci yine aynı şekilde. Ben öncelikle Ramazan Bey ile başlayayım cevap hakkına. Sonra Abdünur Bey, en sonunda ben kendim ekleme yaparım. Buyurun. Okay. Okay. What you're saying about they are saying the other countries sometimes Turkey is a colonial power or neo-colonial power. Can we say that? Yeah, I don't think so. I've been in the country, different regions, and not only in the country, but also in different countries that the Somali diaspora lives. I don't think they see the Turkish and government and the people brothers who came to Somalia and supported them, where nobody came and supported them in 2012. And that's why the partnership is growing in different sectors, in the security side, the business community, and the business support, and also humanitarian, where TICA provided the life-saving support where nobody else did before. Their intervention is direct. They don't implement a program via agencies. They are the ones who are implementing these programs, and the community believe that what's being promised being done. Even sometimes it's hard to reach areas. You can encounter workers from the TICA providing life-saving support in these places, including newly recovered areas. So I don't think there is no reservation, and nobody believes that they are the outsiders or colonial power that come for their interest. They see, as the Somali people see the Turkish, they are bigger brothers that come and to support them throughout. They're not saying that, but they're doing. And the result is also evidence-based. And Turkish government has the biggest embassy in Mogadishu, where not only they engage the business community, government and institutions, security surface, and security apparatus, and all the sectors that touch technologies. So I think that can be also the model that the African country can look up to. It's not only Somalia can benefit this, but I believe the neighboring country can also learn these interventions and these complementarity. If you see in a lot of groceries, you can see the Turkish products are everywhere. And Somali business
is more open than any other countries in Africa. We are very grateful because we get the access to free market and the accessibility and the telecommunications and internet is the cheapest and fastest in entire Africa. So transforming the economy in Somalia, I think it can help other African countries. Sometimes Somalia went to the civil war, but if you compare to the other African countries, I think they don't have that liberty. The remittance that the Somali diaspora sends to the Somalia, it is more than 2 billion. It is bigger than GBS in most African countries. So I think the potential to grow is there, and we are very grateful other African country can learn. This provided to our business community to look other African country and to provide their technical how and their resources and invest other countries. If you look neighboring country like Kenya, you have seen the Somali business are investing all over the place. And I think that's why our problems are interconnected. So the solution also has to come from the people, not necessarily government, but I believe people with the people can bring the solutions. I can give you one example. It's very young entrepreneurs of Mogadishu started in clean surface where the big residence has an issue, professional health providers. Those are the junior graduated local universities. But now they are not only tapping up in Somalia, but they're expanding the surface. So they're transforming for the surface to the entire region. So they are crossing to the other boundaries and providing these solutions coming from entrepreneurs, bring their solutions with the high tech coming from the other countries, by the way, include Turks and some extent with the labor and Chinese engineers are providing. But who is leading these efforts? The Somali entrepreneurship tested. Sometimes they didn't get the opportunity that their resource can be benefit entire countries, and then now they're taking to the next level. And I believe that what brings Africa, particularly the Horn Africa, when the people work together, the peace and harmony can easily can come together. It's about the Ankara process. What should we expect? That's the politically, and I think. One more question. Okay. Also, I would like to Yeah. add, if someday will government change in Turkey, what will happen? And how is the reaction? And what is the reaction? What will be the reaction of the Somalian people? He's also asking this. I don't know how the future will look like, but definitely Somali government has trust, and the fourth round of the discussions, I think, will resume as both countries agree in the New York recently, meeting with the Minister of Foreign Affairs, and we hope, and that's and soon the negotiation will continue, and the diplomatic engagement will continue. I think the engagement of the Somali government with Turkish will remain solid, because I think it went to the beyond one term or politically. It now people to people, and we believe that will continue regardless who will be in a power specific time within Somali or Turkish. But we hope that engagement will continue. An opportunity to the business community is far bigger, because Somalia can provide the Turkish business community a gate to the Africa, so their business can expand it and to the entire the continent. And Somali engagement will be a model that the other African countries to look up to.
Again, I think when we look at back in 2011 and today, there's a huge difference in Somalia, particularly in the security area. I was there in 2011 in Mogadishu. I was a student, and I was living under area controlled by Al-Shabaab at that time. Even when Erdogan, then the Prime Minister of Turkey, came to Somalia, the government in Mogadishu, which is 16 districts back then, the government only controlled 4 districts. So 12 districts were out of its hands, you can understand. And other bigger cities in Somalia, including in southern Somalia, I'm not talking about Puntland and Somaliland, and Kismayo and Baydhabo and Jowhar and Beledweyne and Afgoye, all the Marka, Brawe, all those big cities were controlled by Al-Shabaab. The Somali government did not control areas outside Mogadishu. And the only lifeline that the Somali government had at that time was the airport for international or travel, and the seaport, and with the help of African Union peacekeepers at that time. Today, the situation is completely different. Al-Shabaab are on the back foot. They're being chased in the forests in Middle Shabelle or Middle Juba. They've lost the control of major cities, and also they have lost the economic power, because controlling big cities means having economic power. So they have lost the resources, they have lost, and most importantly, they have lost the trust of the people, the trust of population, because Al-Shabaab, when they came, when they came to existence, their ideology was that, okay, we are an Islamic organization defending Muslims and interests of Islam. Over time, Somalis have seen that these guys do not represent Islam. They don't represent anything Somali, because they're against the real Islam we had, the Sufi Islam. We have never had suicide bombers in Somalia, and before Al-Shabaab, we've never had all these assassinations, large-scale assassinations. We've never had any organization in the history of Somalia that rejected the Somali flag or the Somali name or Somali country, because they don't believe Somalia as a country. They believe Somalia as a part of wider caliphate of Islam. Okay, we're part of Islam, but today the situation is different. So Al-Shabaab controls less than 20% of the land they used to control in 2011. So that shows us, where the achievements we have made over the years. And coming to the question of neocolonialism, or is Turkey a colonial power in Somalia? Definitely, I don't think so, because Turkey came to Somalia with the invitation of the Somali government back in 2011, and all its activities are in line with the laws and regulations of the Somali Republic, our constitution. It doesn't preach our own laws of the land. It doesn't preach. So that shows us we don't see any kind of colonial activities going on. It doesn't extract resources. We don't give permission to it. And most importantly, Turkey is doing activities that are in line our development priorities, including the National Development Plan 9, which has just ended, the new one, the National Transformation Plan, which will come to force in January next year. So all these factors together, we don't think Turkey is a colonial power in Somalia or anywhere in Africa at the moment. Turkey is doing win-win partnership, and that's what we want. We want the Somalis to sit and Turkish government to sit and discuss and talk and agree on something. And when it's coming to the explorations of oil and gas in the Somali Sea, okay, we don't have specific details about the agreement, how the share of revenue or the profits. But we know Turkey is not the only country that has been given permission to explore oil in Somalia. There are other countries that are also exploring oil in other blocks of the Somali Sea, like like Norway and other countries, Western countries. So only targeting Turkey, I think, will not be fair. And so most important, that's what I think. And coming to other question, if AK Party changes, I think it's something that's very internal politics of Turkey.
But Turkey is, the foreign policy of Turkey, it's, in Somalia, its own interests, okay? Turkey to have its own influence, to create the markets for its own products, and also increase its global visibility. So, which has been a very good, decision in coming to Somalia. So, I hope if Akbar is to be in power or not, these kind of activities, which are win-win, will continue over the years, hopefully. Ben de müsaadenizle. Ya aslında son sorudan başlayayım bıraktığı yerden. Daha önümüzde 3,5 yıllık bir süreç var aslında baktığımız zaman Türk siyaseti açısından. Şu an bu soruyu soran kim bilmiyorum tabii ama ilgili bir konferanstan bahsettiniz herhalde. Orada gündeme geldi demiştiniz. Ya elbette sorular sorulabilir ama önümüzde daha yeni bir seçimden çıkmış bir ülkenin dış politikasının 3 sene, 3,5 sene sonraki halini sorabilmek belli bir ajanda kapsamında belki olabilir veya aynı durum yine seçim zamanında Türkiye'de tartışılmıştı. Zaten gerekli cevabı misafirlerimiz verdi. Yani bizim bu konuda ne ekstradan bir şey söylememize gerek yok. Diğer konu Etiyopya süreci, Etiyopya-Somali arasındaki Ankara süreciyle ilgili. Zaten Hakan Fidan hatırlayacak olursanız Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York'tayken geçtiğimiz hafta hem Somali Dışişleri Bakanı hem de Etiyopya Dışişleri Bakanı'yla Türk evinde görüştü. Takip edenler oldu mu bilmiyorum. Aslında sürecin devam ettiğini gösteren bir fotoğraf da verildi orada. Bu kapsamda Ankara süreci devam ediyor. Herhangi bir olumsuz durum yok. Ben daha önceden de ifade etmiştim. Eylül 2'sinde yapılacak ikinci toplantı Ağustos'un 12'sine alınmıştı. Yani öne çekilmişti. Ama geçtiğimiz 17 Eylül'de üçüncüsü yapılması planlanan toplantıda farklı bir tarih ertelendi. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Nasıl erkene alınma durumu söz konusu olduysa ötelenme durumu da söz konusu olabilir. Bu bir süreç, diplomasinin ilerlediği bir süreç, zorlu bir süreç aynı zamanda. Öne çekilmeler, ertelenmeler çok bana göre mümkün. Dolayısıyla bu sürecin devam ettiğini de New York'ta görmüş olduk. Türkiye'de de bu anlamda hemen belki bilenler biliyordur zaten Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen karşısında yürüyerek 2-3 dakikada gidilebilecek bir mesafede diplomasinin bir merkezi haline de gelmiş durumdaydı. Türk evinde çok yoğun görüşmeler yapıldı. Somali-Etiyopya arasındaki Ankara sürecine yönelik de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zaten her iki ülkenin Dışişleri Bakanı'yla da ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. Şebap konusuna zaten Abdünür Bey fazlasıyla değindi. Şu an şöyle söylemek belki doğru olacaktır bilmiyorum. Hani hatam varsa düzeltin lütfen. 2011'de yaklaşık 1 kilometre çapında bir alan kontrol ediliyordu. Günümüzde bu 2 kilometreye çıkmış durumda. Bu iyi bir kazanım bence 13 yıl içerisinde baktığımız zaman. Sömürgeciliğe yönelik zaten ya da neokolonyalizme yönelik cevabı da verdiler. İnsanın fikri neyse zikri de odur. Hani mantığıyla Batı'nın göstermiş olduğu Afrika'ya yönelik zaten insanların bir alışılagelmişliği var. Ama Türkiye bunu zaten değiştiriyor. İstenen bir ülke, davet edilen bir ülke. Bu kapsamda da Türkiye'nin bu Afrika'daki faaliyetleri hiçbir zaman ne kolonyal olmuştur geçmişte ne de günümüzde neokolonyal. Dolayısıyla hani bu konunun bence tartışılması çok mantıklı değil. Başka sorusu olan var mı? Hanımlara öncelik verelim, sonra size. Hatta sizin sorunuzu alalım, sonra sizin sorunuzu alalım. Ondan sonra toplu bir şekilde cevabı verip noktalarız. Buyurun. Mikrofon alırsak diğerleri daha rahat duyalım. Somalia and Turkey have cooperations in many areas, as you spoke about. I would like to ask how these relationships, these cooperations affect the people of Somalia. Has the Somali people developed sympathy for Turkey? For instance, do you think these cooperations would encourage Somali people to visit Turkey as tourists? My question was this. Thank you. Sizin sorunuzu da alalım. Başka sorusu olan var mı bu arada? Is there another question? I'd like to ask about the contribution of Turkish drones for the stabilization efforts in terms of both intelligence and the armed ones. How that's developed and what is the current situation? Thank you.
Bir soru daha var. En arkadaki hanımefendi. I want to ask one question to Mr. Ramadan. As you mentioned before, a lot of towns and also small villages were liberated from Al-Shabaab, and today there are a lot of stabilization and also community recovery initiatives were going on there. So I think this year, 2024, the clan-based conflict was escalated more than last year's. So what is the strategies of the government against the clan-based conflict? Because a lot of people were displaced in these areas because of the clan-based conflict, and still they are moving to the Middle Juba, and Middle Juba is a region that is totally controlled by Al-Shabaab, and I think that could somehow increase the radicalization of the Al-Shabaab, and they could get a chance to sell their ideology. First question, I think the collaboration between Somali government and Turkish is it is a great deal, not only in a paper, but it's evidence-based. The business communities and from Turkish and also Somali has joined up committees looking in different thematic areas, different sectors, fisheries, agriculture, and also in transportation moves goods from the Turkish and Somali. I think it is working and it's a model. And if you look the economic landscape, you can see the fingerprint of the Turkish products. And the people are more receptive to that. That's why I said it could be also potential collaboration between Somali and Turkish. And also other countries can look up to this complementarity and mutual and accountability relationship between two nations. I know in different even sectors for government, they have also joined committees. I know Ministry of Finance and also the national, the head of the National Bank of Somalia, they were here, meeting with their Turkish counterpart, and also IMF. And I know there is a lot of new opportunities with the new bank, Turkish bank being opened recently. It gave to the community and business community to leverage their business activities, not only Turkey, but also to link it up international financial institutions. I think it is a model. It is a model that being continue to work, and hopefully we will see even this to be expanded, particularly in the area of the energy soon, and particularly in green energy, where Somalia has a potential to expand. Still, we are paying a high premium when it comes for the energy, and I think Turk's expertise can be a potential to invest and to also to see how we can expand, because a lot of economic activities depends availability, accessible, and energy on that. The question number 2, it's more military, and I believe and for the drones linked up with the operations, particularly the Gorgor brigade, it is a very additional and useful resource whereby the drone supports protection of the troops, where when they're doing both operations, disruptive operations or major operations, clear operations, I think it provides protections, moving also the goods and moving from the and troops from one location to another. I think it is great additional, and hopefully I leave that with the colleagues for the military, but it will be expanded to even reach other regions. The final question is for the
intercommunal conflict. I think it's very true. We have seen lately that the clan conflict are expanding, and particularly in the newly recovered areas. And we believe this being fueled by external actors, include Al-Shabaab. We know the drawdown of the ATMIS, African Union, it's going to happen next year. So they trying to disrupt for the transition, whereby the Somali security force taking more responsibility in these areas. But we have seen that, and the government also put together to respond immediately for this, put together for the framework called National Reconciliation Framework, whereby being targeted community, particularly hotspots, to bring solutions to the communities that been inviting these and place some of the recent uptick of the conflict also linked up with the resource and also produce a high influx of the displacement. And the government also has a policy to deal with that. And as the Prime Minister said last night, close to the 1 million people will be rehabilitated, and the new resettlement program is targeting particularly and taking those people back to their original settlement, and with package that will be provided particularly through the new program called Hanano programs, which is the social net programs providing and the service at least the next 2 years when those people being taken to their resettlement in different locations, particularly Lower Shabelle and Middle Shabelle. Thank you very much for the question. I would like just to take one question which was raised by that lady. I think because of Turkey's activities in Somalia, we have seen Turkey has become a brand in Somalia. Okay, the name of Turkey, its product, its flag, its name, you know, has a good reputation in Somalia, and also that increased Somalis trying to understand Turkey, to get to know Turkey, and they watch Turkish movies translated into Somali. The Turkish cinema industry, they're always on they follow the news on Turkey, okay, especially on elections and certain events like the earthquake and the 15 July coup attempt in many years back. And so they follow that, and this has created a kind of people-to-people relations, okay? So this is a public diplomacy, people-to-people relations. So Turkey, that created or led a lot of Somalis to visit Turkey, to come as a diaspora members and relocate to Turkey from other countries as outside Somalia, from the West, to bring their children here. And they think Turkey is also because of the Islamic credentials. They, you know, share a lot, and that is a community that they can learn. You know, they can live with them and coexist, and that's why also it's a very preferred country when it comes to Somalia, and also the cost of living is comparably cheaper than the Western countries. So and its medicine, its technology are also up to the standards of the global, the developed world. So I think Turkey and a lot of Somalis will come over the years. But as I said earlier, we can make this relationship sustainable through business economic engagements, so that people-to-people relations could translate into economic and job creation. Thank you very much. Keyifli bir programdı benim açımdan. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Şu an aramızda değil ama Sayın Somali İçişleri Bakanı'na, yine İçişleri Bakanlığı'ndan İstikrar Direktörü Ramadan Elmi Bey'e, aynı şekilde yakın arkadaşım Talafort Danışmanlık'tan Abdinur Bey'e katılımları için, fikirlerini paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde buraya kadar gelip bizleri dinleyen salondaki kıymetli konuşmacılarımızla beraber ekran başından bizleri izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Farklı bir set etkinliğinde görüşmek üzere. Tekrardan hoşça kalın diliyorum.